Buenos días a todos, ¿qué tal amigos y amigas jugadores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y ahora nos toca otro gameplay directo. Vamos a probar qué tal es, si merece la pena o no su compra. Tenemos una horita para descubrir al menos las primeras impresiones y en caso que nos guste podemos más adelante seguir con el juego hasta completarlo. Así que vamos allá, se llama Twin Mirror. Así que a ver qué tal es el juego. Bueno, vamos a buscar bueno, este juego, información. Claro, ver producto. Salió hace pues un año y medio este juego, 1 de diciembre de 2020. O sea, tiene un año y medio, ¿vale? Es un juego bastante nuevo. Así que vamos allá. El juego, ¿de qué se trata? Pues no lo sé. Género únicos, no lo sé. El idioma está en inglés, pero está subtitulado en varios idiomas, entre ellos el español. No sé de qué va este juego, ¿vale? Vamos a ver. No tengo ni idea. Dice Luis Gamer, Mirror, dicen que es muy buen juego. Es que no lo sé, es que no puedo discutir. Me creeré lo que tú dices, Luis Gamer, lo que tú comentas, pero no sé. Es que tiene buena pinta, pero no sabemos cómo es. A ver. Utiliza un Real Engine 4, eso quiere decir que los gráficos estarán bien. ¿Qué tal, Polilla? Buenas, otra vez aquí. Hoy ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien el gameplay que hemos hecho de Horizon Forbidden West. Hemos destrozado un campamento que los enemigos tenían un nivel por encima de nosotros. Lo hemos destrozado, ¿eh? O sea, ha estado bien. Pero joder, me tira una hora para destrozar el campamento, ¿eh? Sonido. Bajamos sonido. La voz, como está en inglés, pues nada. Dejamos así y ya está. Vale. Y idiomas español, subtítulos. Tamaño grande, subtítulos. Me gustan los tamaños grandes, los subtítulos. Fondo del subtítulo desactivado. Vale. Y ya está. Partida. A ver qué tal es el juego. Tenemos una horita, que luego tenemos otro. Así que The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WDCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic. Lo que me gusta es que está traducido, subtitulado, cualquier cosa, hasta del móvil, todo está traducido. Está bien. A ver, lo perfecto sería que la voz estuviera en español, pero bueno, veo que está bien traducido todo. Los periódicos, todo.
tiene una buena historia detrás. Pero, a ver. Vamos al mirador. Este debe ser el personaje, el protagonista, ¿no? Me parece que sí. Tiene pinta. Time to kill before the funeral. A ver. Might as well spend it here. ¿No tiene para ir más rápido? This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome back to Basswood, Sam. Bueno, los gráficos, ya digo, están muy buenos. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Qué bonito, ¿eh? Todo lo que vemos es la mente. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little Girl Scout father? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. Y atrás, sí, señor. Lo que no me gusta es que no podemos correr. A menos no nos deja de momento. Solamente caminar. Ahora, los efectos, cómo se mueven los cristales, todo esto está guapo, The story is important. You know I think that. It's just...
People around here have short tempers Sí, and sí, por long ella. memories. Es que se ve guapísimo este juego, Y mira que este juego le fueron muy Sam, criticado, are you even listening como to si me? llamaran una basura en la prensa, ¿sabes? Se lo quisieron cargar, I heard you, pero Hannah. totalmente. Y yo lo he comprado no porque la I wasn't prensa, listening. porque la prensa le hablaba muy mal de él, sino porque gente, suscriptores me lo han recomendado. Es un pedazo de juego impresionante. Que bueno, vamos a probarlo. De momento lo que estoy viendo me está gustando. Come on, Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Está pensando en recuerdos, Anna, ¿sabes? Recuerdos. You really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Lo rechaza, Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, Es una putada, please say Que tú te something. declares que quieres casarte con ella, Put that con esa away. persona, y no te Come acepte. on. I don't want a ring. I don't need a ring. ¿Sabes cómo me declaré mi matrimonio? Bueno, yo me he casado 2 You veces. should know that. We've La discussed primera it vez- before. Me declaré en moto. Íbamos en moto los dos. Digo, oye, mira, me quiero casarme. Tenía una moto, una Suzuki, una GSX-R 7,5. Con la novia, me casé con We ella. weren't happy. Y la She was the segunda, one brave enough to me face declaré, that. o sea, que quería casarme, Lost in my head again. How much cuando nos time did despertamos I por la miss? mañana en la madrugada. O sea, ya a las 8, las 9, cuando nos despertamos, me quiero casarme. Y ella dijo, pues bueno, vale. Y ya está. Vale. Volver el coche. Vale, aquí te dice los pasos que tiene que hacer, ¿vale? Por si te pierdes no sabes dónde ir. Volver al coche, ya has perdido mucho tiempo, vale. Vamos a volver al coche. El coche está para allá. Entonces, yo eso del anillo de rodillas, I missed the yo funeral. nunca lo he Maybe hecho. it's for the best. On the bright side, Que Nick's not alive me for me hubiera to let him gustado, down again. porque es muy romántico. There seems to be something here. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Lo que no tiene, de momento, a lo mejor, a menos de momento, no sé si más adelante tendrá, pero creo que no. No tiene para de correr, tenemos que caminar. Ahora mismo para ir al coche tenemos que ir caminando. Algo pasará. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Jolín, qué fácil te salió. Lots of hurt. And you might be right, Hombre, yo digo la verdad, ¿cómo but me it's fue? been 2 years. La primera vez me It's casé a time to los face the world. 22 años. Time to adult. Y la segunda, The good news, though, at least you don't have to do it alone. 35. A los 35 años, creo. Sí, 35. Lost the signal. Some things never change.
Ole, qué gráficos, señores. Qué gráficos tiene este juego, Esto es más bien una aventura gráfica, ¿no? A las dos, ¿qué juego tenemos? A las dos tenemos otro juego, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir que tenemos a las dos? Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Eso, Call of Juárez. Ese es un juegazo, Felipe. Hola, Felipe. Es un juegazo eso. Dicen que es súper divertido. Es un shooter ambientado en western. Eso nos vamos a pasar John, bien. that's not fair. You left. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. Y se fue. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least Es su hija, called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. No es su Thanks padre, for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you no, él no about es su padre. what happened to Dad. Quería hablar contigo de lo que pasó. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. Su padre, la I'm not a niña, PI era or a hermano de él, cop. ¿no? You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? Y el que está detrás es el doble de su mente, ¿vale? To reassure her. Eso tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, que tú te imaginas a alguien que está contigo y tiene una conversación. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something. Otra polilla, a You ti want to know que... for sure. I get it. Bueno, que a ti que te conozco un poquito, yo creo que a ti, polilla, te gusta este tipo de juegos, ¿eh? I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. Pero no lo tengo claro. ¿Esta niña quién es? ¿La niña? ¿La sobrina de él?
o la hija de su amigo. El padre de la niña se llama Nick, que se murió, ¿no? De un accidente de coche. Y él tiene que investigar qué pasó realmente. Porque dice, es que corría como una abuela, corría más despacito y no sabía cómo puede ser que se mató, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No sé, contadme vosotros, que a lo mejor es algo que me pierdo. ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy pendiente a lo que ponéis y miro allí la televisión, pues hay cosas que se me pueden escapar. ¿Ves? Yo sabía por ella que te gusta muchísimo. Ah, está tomando medicación porque no está bien en la cabeza. Pobre hombre, por eso ve visiones de que está hablando con otra. Con su doble, ¿no? Su doble yo. Hombre, porque si te gusta este Quarry, es también una aventura gráfica así, pero de terror, pues cómo no te va a gustar este. Might as well talk to Walter. I'll have to. Ahora ya podemos cambiar de prisa, vale, ya no deja cambiar de prisa. Same old town, same old bar. The more things change. ¿Veis? Ya nos deja caminar de prisa, ¿veis? No corre, pero caminar de prisa sí que nos deja. Es que... ¿Recuerda que al principio me quejaba? Digo, usted no camina muy lento. Yes, the cat food is under the sink. Yes, it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. Es otro de los juegos que quiero subir al canal. A trip down memory lane. Lo tengo, ¿eh? I missed the funeral, but I made it to next week. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Hola, Pep Gran. Dice, buenas, aunque no hablo mucho por el chat, veo todos los directos, que me encantan. Y por supuesto tienen más likes. Buena familia. Está creciendo. Sí, ya somos casi... Creo que 15.800, ¿no? Somos ya suscriptores. I'm not ready for this. Here we go. Pues sí, Pep. Aquí tiene un amigo para que me moleste todo lo que haga falta. De verdad. Pep Gran. Bueno, tú, Pep, debes ser catalán, ¿no? Pep. Pepe, en catalán se dice Pep. Y grande, Gran. ¿De qué parte eres tú? ¿De Cataluña o de dónde? Seguramente que de Cataluña. Seguramente que sí. Cataluña es una región de España, ¿sabes? Mr. Samuel Higgs, Big Shot Investigative Reporter. Vale, es un periodista. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? As if you aren't, well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. Ah, I'd rather not be working eres de tonight. Toledo capital y te llamas Pep You Gran. always seem to angry up En everyone's catalán, blood. traducido, o sea, Pep Gran sería, bueno, traducido sería Pepe Grande. Hostia, no me lo esperaba, yo pensaba que era de Cataluña, Pep Gran, ¿sabes? ¿No? Pep Gran, traducido se dice Pepe Grande. Dice, por ella dice, tienes tantos juegos, José, que no tienes tiempo para todos. Vaya, ¿cómo lo sabes?
I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Vale, él querrá descubrir I qué think it's pasó time I realmente go que put up a Nick... photo at the memorial board. Yo creo que a Nick That's se lo what people do, se lo right? cargaron. Con... A ver. Asistir a la ceremonia y rendir homenaje a Nick. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing Vale, with vale. Nick, his car went up like a Pero sabes, ¿no? Que Sunday Pep Gran, ham. He burned alive, you catalán, know. traducido Have you sería met Pepe Hugh? Grande. He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Vale, la niña aquella que nos encontramos al principio es la hija de esta señora. ¿Vale? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Vale, es su Rest amigo. up, big guy. No es su hermano, es su amigo. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. I wonder who took that picture. Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Those two were a great team. Look at us. He was more her best friend than a dad. He was more her best friend than a dad. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours?
You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Una canción, copyright, señores. Copyright. Vale. Seguro. Este tipo de juegos tienen copyright en las canciones. No pasa nada. No me da cuenta las visitas. As time draws near, my dearest dear, when you Hola Alejandro, buenas. I must Pues sí, un montón de gameplay vamos a tener hoy. How little you know of the grief and woe in my poor. Bueno, aquí se trata de que hay que descubrir qué pasó en el accidente de Nick, su amigo, porque la hija sospecha, la niña, de que se lo han cargado, no la han matado. Entonces él, como periodista, es investigador, como periodista, tiene que averiguar qué ocurrió realmente. Hombre, la historia está bien, hay que ver el juego, el gameplay qué tal, ¿no? Pero está bien. Es un juego tipo como la que saga la Life Stranger, no sé qué, ¿sabes? Tipo así, un poco así. Eso no es copyright, no debe estar registrada esa canción. Mejor. Pero bueno, es igual, tampoco no. Si tiene copyright luego la elimino y ya está. Me dice YouTube si la quiero eliminar, la elimino. No pasa nada, Cuaderno actualizado. Habla con Ana. Me gusta que el juego en el cuaderno te da sus próximos objetivos. Para que no te pierdas nada. Sam. Está muy bien. Muy jugable. O sea, el juego está muy bien. Y te da varias opciones para cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí si hubiera querido no abrazarla, yo la abrazo. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Entretenido. Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. It doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous.
He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together, started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now, this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. No more than 3,000 Sí, lo más probable. And then I'll go. Dice Felipe, José, para noviembre habrá PS5 por en las tiendas. Yo qué sé, no lo sé. Me imagino que sí, ¿no? Vale, a ver, cuaderno. A ver, asistir a la ceremonia. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Que buscar a Walter. That's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. I didn't know you read Dickens either. It's a masterpiece, plain and simple. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a De lot todas lately. maneras, te Sat imaginas right there. Polilla Fahrenheit, Bad dad joke or two. lo vimos ayer, con Friends, estos I gráficos, guess. ¿te lo imaginas? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as Sería his mucho date. mejor juego ese que Never este. drank alone. You two were close, though, right?
Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Anything can lose his license. I wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Sería la leche, ¿eh? ¿Te lo imaginas? I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Emborrachar. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Hablando es su mente, ¿eh? Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Better you take it out on me than anyone else. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? Sí, ahora lo dejamos. What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? I can't think straight. I need some water on my face.
cleared up. Oh, my head. How many of these did I take? God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Tienes guardado automáticamente, sí. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? If my jacket's here, my shirt can't be far. Hay que buscar la camisa. Even sober, I'd never put my shirt back in the bag. Please let there be water. Is that... No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. No hay agua. No water, of course. Aquí está la camisa. Hostia, un montón de sangre. Algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado, señores. Hay un montón de sangre, ¿eh? Ah, que resulta que él es un asesino. Su doble, o sea, su doblemente. Un asesino, no se entera lo que ha ocurrido. What did I do? Ahora intentar aclarar la mente a él que ocurrió. Me tiene intrigado este juego, ¿eh? Tiene una buena historia, intriga. Está guapísimo el juego. Vale, tengo que esquivar los espejos. ¡Ay! Find the way to calm down. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Es que tú tiras a la derecha y a la izquierda, pero no es fácil. No es fácil. Le cuesta ir a la izquierda y a la derecha, ¿sabes?
Tú das la orden a la derecha y tarda un huevo para ir a la derecha. Das la orden para la izquierda, tarda otro huevo. Tienes que desviarte anticipadamente unos cuantos metros. Madre mía. O sea, tú cuando decides ir a la derecha, tienes que anticiparte mucho antes, ¿sabes? Por ejemplo, ¿ves? Ahora me voy a la izquierda. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. Focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Tú antes de desviarte a la derecha, 10 metros, 15 metros antes, tienes que tirar a la derecha, ¿sabes? No es inmediato, entonces es más difícil hacer los desvíos. Bueno, pues tiene su gracia, si no sería muy aburrido, claro. Si fuera fácil, sería aburrido. You're doing good, really good. You're almost there. Ahora empieza lo interesante, ¿eh? Ahora tenemos que escoger uno de los 3 espejos. ¿Cuál será? Focus. Choose. Act. Deliberately. No sé cuál de los 3. Probamos el de la izquierda. If I run, I won't keep running. You face what happened. Answers. Hide. It's never happened. Este no, el del medio no. Going on. Get far away. No, el de la izquierda. El de la izquierda. Go. Or as fast as I can. Yes, answers. Good or bad, I need answers. ¿Ves? Tenía razón. El de la izquierda era. Ahora empezamos. Deja que termine la cinemática y lo dejamos ya. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here.
Vale. Ahora se ha quedado la partida guardada. Ahora, él tiene que investigar y aclarar ese... Bueno, él piensa que puede haber sido un asesinato, ¿no? Entonces, él tiene que averiguar. Y aparte, ¿por qué tenía sangre? No sabemos por qué tenía sangre en la camisa. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Bueno, señores, vamos a dejarlo. Se ha quedado guardada la partida. Mi opinión sobre este juego, ¿qué me parece? Bueno, pues hasta lo que he visto ahora en una hora, es un buen juego. Un gran juego. Un juego, no digo sobresaliente, notable. Con intriga, una buena historia. Tenemos que averiguar quién mató. Porque claro, nadie sospecha, que todo el mundo se cree que fue un accidente. ¿Quién mató a su amigo, Nick? Y la única persona que sospecha que algo más, que no fue un simple accidente, es su hija, ¿no? Entonces, él como detective intentará descubrir qué es realmente lo que pasó y si lo mataron, quién fue el asesino. Es un juegazo, señores. Si te gusta este tipo de juegos, súper recomendable, de verdad. Y los efectos especiales, la calidad gráfica está muy bien, está genial. Y eso que él tenga que hablar con su doble yo mentalmente para aclarar las ideas, está muy bien el juego, ¿eh? Es un juego totalmente recomendable. No entiendo por qué ha sido criticado mucho este juego, que no merece la pena comprarlo, no sé cuánto, la prensa se lo quisieron cargar. No lo entiendo, porque realmente lo hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad, Polilla? Una hora con este juego. Y no sé cuándo volveré a seguir jugando con él, porque me falta tiempo. Pero son de aquellos juegos que te gustaría jugarlo sin parar hasta terminarlo, porque no debe ser muy largo. Este tipo de juegos, 8 o 10 horas se terminan, me parece. Pues nada, de verdad que muy bien, muy buen juego. No me arrepiento de haberlo comprado. Totalmente recomendable si te gusta este tipo de género, por supuesto. Y ya está, no hay más. Vamos a dejarlo, vamos a meternos a otro juego ahora. Darme menos de 5 minutos y estamos allí otra vez en otro gameplay, ¿vale? Y bueno, dar like si os gusta el juego, porque dependiendo de la cantidad de likes, pues seguiremos subiendo más de este juego más adelante, ¿vale? Hasta luego, cuidaros.